Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить вампира. Так, у нас дальше задание добраться до Вайтчепела, но я решил, знаете что, побегать по этой локации. Может, я что-то упустил. Например, чертеж, который мне нужен, чтобы создавать для головной боли. Побегаем по этим зданиям, потому что очень нужно найти последний. Возможно, я где-то его пропустил. А может, он будет по сюжету. Так, эта дверь закрыта. Второй флор. Второй этаж. Это бред. Это не второй этаж. Здорово. Редкие виды вампиров. Я же говорю, что я что-то пропустил где-то. Может, с ним можешь поговорить? Do you need something, Jonathan? Вам что-то нужно, Джонатан? We'll see each other again soon, Edgar. Так, еще я напомню, что надо найти троих людей, которым нужно читать переутомление. Только я не пойму. Ну все. Я забрал что-то у него, но я не понял что. Ага. Ой, блядь, сильно много читать. Пойдемте найдем троих людей. Я даже не помню каких. Так, это сюда надо. Беатрис Говик. Ага, я понял. Это нам на первый этаж. Беатрис. Не помню, где она точно была. А, здесь. Этому человеку что-то надо? Ну, вообще, он выглядит так, что с ним можно поговорить. Я вот сейчас пытаюсь здесь высмотреть его. Ей ничего не надо? Да, нет. Я просто не понимаю, блядь. Так. Но здесь еще статика. Я 6 человек еще не поговорил. Так, это здесь, получается, было. Блять, а где это было? А, так, перс заглючил, ладно. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be rude. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Doc. Ладно, все, я дал. Все, Thank you ладно, for your уходим. time. We'll talk later. Так, теперь можем посмотреть. Восстановление. А что, с ним надо еще нормально поговорить? I'm quite busy right. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before,
But I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Так, назад. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Так. Thank you for your time. We'll talk later. Так. От переутомления. Надо, короче, со всеми разговаривать. А чё, давайте, блядь. Чё тут? Подойти к кому-нибудь, поговорить с ним и все. Давайте вот с ним поговорю. А чё, они одинаковые, что Good ли? evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Так. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. No. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times.
symptoms. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Так. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Новое расследование. Так. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Так. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Goodbye, Dr. Strickland. Так, посмотрим, что у нас тут. Ну да, чем больше мы разговариваем, тем больше открывается у нас все. Давайте просто ко всем подходить. Так, с ним мы I'm разговаривали? quite busy right now, Doc. Ну да. Do you need my... Not at all. Так. Опа. Tell me, открылось. Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate Надо просто surgery. запоминать, с кем, ну, с кем мы stick to the поговорили usual полностью, procedure. и все. But my young colleague obviously disagrees. Так. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? Потому что когда мы I guess полностью you could будем call it that. с кем-то разговаривать, But I по-моему, will never be если я silent ничего не путаю, when my там будет personal показано, feelings что affect my judgment. полосочка крови будет полностью. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery,
I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Thank you for your time. Так, посмотрим. У этого врача почти все мы узнали. Так, давайте с ней поговорим. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Так, How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. опа, How is the открылось. Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Так, How would you describe It's super. you? ну да, здесь мы все. Необходим подсказ. Goodbye now. Ну смотрите-ка, это неплохо так-то. Fear and disgust on it. Good evening. Unless I'm Doc. you Я, кстати, не просто так просил, мне надоело your stay слушать with us, эти Mr. разговоры Howard? Oh, немного. it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. Я не знаю, вообще это сюжетно влияет? Будет, ну, влиять на сюжет? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a Потому что я знаю, что здесь, по-моему, 2 или 3 концовки. told Я их не видел, только знаю, что они как the бы есть. flames are under my И skin, то, по-моему, я burning ошибаюсь насчет количества концовок. Who is treating you? Я знаю, что здесь не одна концовка, это точно. away. Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Goodbye for now. Подождите-ка, я забыл там еще. Good evening. E Where were you? Давайте не будем это слушать, короче. Потому что и так затянется игровой процесс, а это даже не сюжет. Good evening, Mr. Hampton. Doctor, what? I was not. You. Thank you. Потому что в реале это очень долго и How нудно. did you? I have.
Why? Это все-таки расследование, они ни к чему не приведут. Ладно, я еще понял, была бы русская озвучка, чтобы это все не читать. People are still help. Who should not? Who should not read? What is the situation? Who leads since as the What do you do? I'm at. Are you not? Why didn't you use your cross again? That's a. Извиняюсь. Have you made not? You never preach. How do you? You're in. Thank you. Goodbye, Mr. Ham. Ну вот, мы только что с ним поговорили. По-моему. А нет, это вообще священник. Hello again, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Liars and thieves, every last one of them. Че это называется? Так, возможно, где-то на втором этаже все это было. Так, ну, бля, я не знаю даже. It's locked. Я не знаю, где я с ней-то разговаривал. Не могла же она мне, блядь, привидеться, блядь. Good evening. Good. Tell me what effect. А, ну это я все спрашивал. Do you need my? Do you need my? Goodbye. А! Мать, я тебя обыскался. What can you? No. Are you? Yeah. May I? I'm. Так. What do you? I. Is, Some of this. Опа, открылась. The ambulance. what do you mean? She. She chopped. Yeah. I should. I don't. Goodbye, Mrs. Gosway. А, у меня есть то, что Good ей evening, нужно. Do you require? Do you know? Despite. Well, Так, здесь ничего не открылось. Goodbye, Miss. Так. Где она? Пока что все заблокировано, да? Переутомление. Здесь вообще неизвестно. Good evening. No, Really? I don't. I suppose. Yes. Could you at More. Здесь надо со всеми разговаривать, чтобы что-то открывать. How? So, I'll let you get. Good evening, Miss. I'm okay. How painful. So, Pip. I'm sure you. I see. Yes, How painful. so Pip. What? Так. Pembroke House. Is your pet? Будем следить только за сюжетным, ну, за сюжетными словами. А здесь нет ничего сюжетного. Наш сюжет где-то там, в Вайчеполе. Все. Почему-то это все еще закрыто. Ну ладно, раз закрыто, то закрыто. Don't waste your time. Можно с ней еще раз? Может, что-то открылось. Goodbye, Mrs. Надо со всеми, как я понял, разговаривать, чтобы хоть что-то сюжетное, блядь, ну, для расследования Tell me открывало. about.
Are you? Where? Are you? In others? Tell me. What I often... Tell me about... How could you... Ну смотрите-ка, это хорошо. А плюс к нам будут добавляться очки, которые понадобятся при Tell me сюжету. what? The German... How are your... I'm sorry. Здесь ничего не открылось, здесь только одно осталось у него. Goodbye for now, Mr. Так. Ага, нам показано, у кого открылось еще что-то, с кем можно поговорить. Чел с бородой. Я, конечно, не знаю, может, к ней стоит еще раз подойти. Здесь ничего не открылось. Goodbye, Mr. Это с очками, окей. Посмотрим, может у него что-то сюжетное открылось. I'm quite... Так, все, здесь я уже Thank всё. you for your time. Good evening. And good evening. Тоже ничего не открылось. Goodbye. Так, с кем еще надо поговорить? А, я тогда и пробежал ее. Ясно. С медсестрой давайте поговорим еще раз. Может, что-то новенькое предложит. Опять сосед готовит, ладно, пофиг. Не обращаю внимания. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, а куда это ушла? Я хотел с ней еще поговорить. Так, а ты куда ушла? Мне одному кажется, что она исчезла. А, вот. Good evening, miss. Ладно, если Your понял. name. I beg your pardon. What are you begging? You keep... Well, And why do you I believe... don't need Please. like I see. never. It's... Delusion. Тельма. I'm assuming you... It's only a... Who are... The stuff... I'm not. I... Thank you. Новое I'll leave you, расследование. С челом в очках можно поговорить. И с обожженным лицом. Ну, по сути, я всех открыл. Кто... А, ну да, всех. Ладно, это снова сюда надо. Так, подождите. О, вот чел с бородой. И что-то сразу... Good evening. Is there anything... Really? Unfortunately... Goodbye for now. You always knew the... Good evening. Подождите, может что-то открылось у него? Нету, а там Goodbye for now. бесполезно. Хотя давайте сейчас чекнем, почему-то она все еще подсвечена. Tell me... I'm just a... I was more... I'm a... Are you... Where? Are you... In others... Tell me... Strict what I... Goodbye for... You always knew the words to calm... Так, ну вот, осталось еще одно. Одно я здесь провалил, кстати-ка. Блин, жалко, что одно все-таки провалил, ну ладно. Don't waste your time with me. Good evening. У нее пока еще не открылось ничего. Goodbye, miss. This Good evening. I'm okay. Так, здесь не открылось. Ну, что-то у него... А, Do да. you need any help? I'm afraid I... You are not a... And you have my...
И все равно у нее ничего не открылось. I have to go. I'm alright. К обожженному лицу надо подойти. Сейчас бы еще вспомнить, где он был. Ну вообще не помню. А, вот он. Good evening. Evening. Soldier. Not really. Так. I will. Ну. Так, у него ничего не открылось. Сейчас проверим быстренько. А, ну да. How Wait, aren't you? she's quite... So do you? How much? And it's You do. in a... Все. Goodbye. А чё это? Выяснить, кто шпионит за Тельмой. Добраться до аптеки. Да какой, блядь? On every street corner. Good evening, Mr. Elwood. He... Да я случайно. Не, давайте-ка Goodbye for сначала... now, Mr. Elwood. Ну хотя задание давайте-ка сделаем. Давайте лучше это выясним. Damn. The pain. Nowadays. Here again. Так, ну давайте. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Так, давайте с ним поговорим. Good evening. Well, not any. What do you mean? No. Хороший разговор. Please show me. Of course. Ага, мне не хватает, да? Ну, давайте, короче, вот так вот покупать. Все. Good evening. Have we met? When we funny. Are you a what? And so, how did Чтобы хоть сюжетные задания, do you ну, work? Yes. задания, которые открывались. What? It was Так. what? Up. Yes. Who? I'm. What with the? Since you know, do you? I don't. Do you? As quite yeah. So no, you're no. Do you need metal the book? Еще одно лекарство от переутомления. Goodbye. Never ceases to amaze me how you peaceful and lost at the same time. It's locked, all right. Так. Где-то там. Неплохо так сделали якобы интерьер. Ну смотрите-ка. Что-то я и нашел. Да, любопытно. Все, возвращаемся. Так, сначала посмотрим здесь, что есть.
Ну как бы все, выяснили. Даже я думал, будет сложнее выяснить. Опа. Ну, посмотрим. Так. Она там должна быть. Далеко она не уходит. Good Так. evening, Miss Howcroft. I need blood. Tell you. You. How could... Who? Is I'm. Mary's... Tell me. Do you? Of course. Would you? No. Ну как бы все. I'll leave you, Mistress. Я с ней закончил. Да, все. Ничем не болеет. Лекарство от переутомления. Она у меня... Есть это лекарство? Ну пойдемте создадим лекарство. Перед тем, как зайти в станок, посмотрим вообще. Так, во-первых, смотрим. Здесь переутомление, переутомление. Ладно, головная боль, переутомление и неизвестно. С ним поговорим. 1, 2, 3. 3 нужно опять создавать. Переутомление. 1, 2. 2 только создали, блядь, это хреново. Могу улучшить? О, наконец-то я могу улучшить. Теперь урон 99, прикиньте. Не кисло. Так, пока не идем ничего прокачивать. Будем дальше узнавать о людях, с которыми я здесь живу теперь. Так, что у нас там по времени? Хватит еще немного. Good evening, Mr. Soldier. Not really. As long as you Don't think you... Soldier. Do you need? I'm fine. Goodbye. Так. Пойдемте на улицу. Может, он что-то даст нам за то, что мы дадим ему от переутомления. Может, бесплатно что-то даст. Подкинет, скажем так. Good. Do you need metal? Don't end that. Since no. Do you think I don't? A pawnbroker? Yes, sir. Необходимо. Please show me. Of course. Чего здесь? Ага, я могу продавать, смотрите-ка. Вот только проблема в том, что я не знаю, что нужно, что не нужно. It's locked. I cannot enter. My plain and cold medical bench, sir. I understand you. Так, посмотрим.
good evening. Задать вопросы. Do you need... You don't have to... Do you need my... You don't... Goodbye. I'm... Так, здесь больше нечего. Do you need my... Not at all. Thank you. As for me, Good evening. Do you need... You don't have to... Goodbye. Так. С ним, по-моему, полностью evening, good evening. пообсудили все. Нет, одна подсказка осталась. Goodbye for... you always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, Good evening. I'm okay. I have to go now. Ну, пока я не со всеми садиками еще поговорил, поэтому, возможно, и не открылось. Goodbye, Mrs. Goss. Вообще посмотрим, что у нас тут. Пока не сильно-то и густо. My sweet girl reads me like a book. Пойдемте на улицу, короче, посмотрим, что там, кто может что предложить. Вот, например, с ним поговорим. Good evening. Dr. Reed. Задать вопросы. Здесь нечего. Вот What здесь. is the... This It's more... don't. What can you... Stop. Tell me... No, You... I'll go even. And... I no. don't. Goodbye, Doctor. Так. С кем еще надо поговорить? Good evening, sir. I've already. That's quite a... You can call С ним я, кстати, еще ни разу не разговаривал. По-моему, I learned to в прошлом shoot. прохождении, возможно, разговаривал. В этом нет, вообще полностью не разговаривал. Are you... And what? You keep. So what do you... Oh, Since... yes. It... Yes. You go there. You. Так. Why do you... Oh, I'm... yeah. I'd like to... Wise choice. О, кстати-ка, патроны на картечь. Что вообще идеально. Писать-ка. That was fun. I'm afraid... Is that so? Now it's... Mashing. Nothing... Well- I'll... I'm Is that Now it's... mashing? Nothing... Well then. I'll return... Чего, блядь? I'm afraid... Is that so? What? Now it's time for... Machination. Nothing points to that. It would seem that the... Well then, I wish you did. I'll return with case solved. Так, это доктор... Так, что я вообще редко все обыскиваю. Так, давайте-ка вот с этой медсестрой поговорим и вот с этим говняком. You're lucky to be... Course. I'll leave. When I get back, I'll have a word with Tom. She's really. Good evening. Good evening. Вообще-то я немного другой хотел. And... So, Did... we... I'm not... Mo... It... Is... Why... Опа, No. открывается. What, Doctor? Do you require... I will be... Блять, а переутомления у меня нету больше лекарств. А. I will see you... Goodbye.
А что вот это? Социальный слой, нет связей. Может, он что-то новенького расскажет? Я, походу, с ним вообще не разговаривал. Did you know? No. Yeah. You are not. Could you? What? Good. I see. No, you don't. Да. Goodbye, Mr. Good evening. Eve. Mr. No, no. You. Tell me. Oswald, I don't. You're. Do you know? And I. Do you want to know an irrational doctor as a my God? Бля, я не то нажал, Goodbye, да? Mr. А откуда я должен знать, куда что нажимать? Вот честно вот. Я что, вам, блядь, Ванга, что ли? Кстати, есть что-нибудь новое про доктора Рида? Good evening, Doctor Reed. Да. You're no. You've. I am. You're exhausting. No, you've. I am. Do you need any? Come. Goodbye, Doctor. Я не понял, она сработала или нет, доктор Типпинс, где это? Вот он. Так, с ней я закончил полностью. Кому там надо сейчас подойти-то, я не понял. Так, с ней надо поговорить. Блять, да сколько вам этого надо сделать-то, чтобы вы угомонились? Так, с 3 людьми, ну... Так. Стоп. У этого, кстати, есть что-то новенькое. А я его так пропустил. Good evening. Good evening. А, пока я ему не дам лекарство от переутомления, он не заговорит со мной. Я тут что-то увидел, что подсвечивалось. Я отвечаю, я что-то увидел, что подсвечивалось. Галлюцинации, что ли? Хорошо, входим. Посмотрим. Блять. Химин. Нету просто его. И где я, блядь, его возьму?
Ладно, надо с другим пойти поговорить. I'm quite... Thank you for your... С кем-то там надо было Good evening, поговорить. And good evening. Goodbye, I'm quite... Да, с ним я уже Thank you for your разговаривал time. только что. С этим бородачом мне не надо разговаривать? Бородач. Нет, не надо. Так, где мне их искать? Good evening. I have to go now. My sweet girl. Good evening, Doctor. Goodbye, Mrs. Goswell. Так, а где мне искать старуху в очках? Я не понял, а где она? Пойдем сейчас ее найдем. Поговорим с ней. С ней не надо разговаривать, да. Simpletons, these nurses. Friend with Hello. no respect. Goodbye, Походу, Mr. не надо. Это так, чисто. Not of my own life. It's here again. Да ёб твою мать, где искать эту старуху в очках? Это не ты случаем? Good evening, Nurse Да. Brannigan. Good evening. Я с ней уже разговаривал. Goodbye, Nurse. 2 магазина я нашел. Туда надо сбегать. Это какое выбрано? Найдите местный командный пункт. Давайте посмотрим, что ближе. Ну вот это ближе, давайте. Сходим, узнаем. Пойдем прямо через здание. И закончим на этом серию. Вообще бы сейчас бы надо бы. Но здесь-то уже бежать-то осталось совсем немного. Ага, прям внутрь туда надо, походу. Если вы хотите быстро набрать силу, пейте кровь. Что это делать? Ну вообще в упор ничего не хочу. Хватит мне предлагать. За больницей. Короче, давайте сейчас лучше закончим, потому что не хочу. Пока загрузка, так... Увидимся мы в следующем ролике. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Все ссылки будут в описании. Всем удачи и до скорой встречи.